ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಾಂ क्या भी समझ में नहीं आया मुझे तो। ಅಣ್ಣ ಫಾಲ್ಸು ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓ क्या भी है? नहीं बहुत स्लिप हो रही है. उल्लग गया ना क्या उल्लग गया है ऐसे उड़को गया ऐसा. अब बीच मालूम नहीं कौन से साइड से आए कौन से साइड से जाना हर को. तो पूरा जूते में पानी. Hello and welcome back to YouTube channel. You're watching Sifu Motovlogs. Hi guys, what's up? How are you all? I hope everyone is doing good, and I am also doing very good. The time is 6:01. So we are on the highway. It is the airport road highway. The climate seems to be very nice. The clouds, everything, and it has been covered with fog. The buildings are covered with fog. Just very chilled out here. Actually, we are going for a breakfast ride. One by one, I am covering out my wish list to visit the places. I will show the screen here. I have selected the few places to cover up sooner or later. So one by one I am doing that. Look at the place, man. Wow, it's totally covered with fog. Awesome. So I don't know the place name actually. I will just show you once I reach some place. It is near the Chikbalapur. Almost like 89 to 90 kilometers. So right now we are in Chikbalapur. We have almost covered 40 kilometers. Another 28 kilometers. We will reach our place by 7:30, and we are planning to buy some breakfast for us, and we will have the breakfast on the location. That should be a good option because sitting in the hotel and having breakfast is very common and it is very boring. When you are on the breakfast ride, it should be a breakfast ride on your place. So we decided to take breakfast. Nearby place we get a hotel there. We will buy. I couldn't observe the hump while talking. So the time is 6:41 now. Oh wow, what a overtake, boss. Very good, claps, hats off to you. Well, I was telling that the climate seems to be very nice. Yesterday night was heavy rain. That's why there is some sun is not showed up till now. Still cloudy. This place where I am going, this is the first visit I am going here. There is a lake and there is a abandoned bridge there, so thinking of making a good shots there. Okay, let's see what we get there. Wow, सामने देखो, सामने देखो, पहाड़ पर क्लाउड है. हाँ, मैं आसमान कर को बाद में देखे तो पहाड़ दिख रहा, ऊटी जैसा दिख रहा. कितना नीचे ही ना. Look at the fog or cloud, whatever it is, looks awesome. Woo-hoo. Yeah, this is the fun to go early morning ride. It feels like you are entering the cloud. Very nice. Need not to go Ooty or Shimla or whatever place. This is more than enough for a Bangalorean to visit like this place early morning. Wow, man, I don't know how GoPro is justifying this, but really I feel like the land has gone up
or the cloud has totally come down. Wow. The people are very lucky here. I wanted to stop to buy breakfast for us, but seeing this view, just we will miss this till we get the breakfast. So I thought, let's go, let's see what is there. We'll think about breakfast later. Oh man, this is awesome. The body starts shivering now. Cold is just entering inside my body. Nice, really very nice. If anybody is planning to go for a ride, then these 2 months like November, December, October is the starting. November, December should be the best month to visit these kind of places. This road is reminding me of the Agumbe Ghat and Bisil Ghat. Where could you find a ghat in Bangalore within 100 kilometers? Ghat feeling. I will say this place. I'll put the link in description for the location. You guys check it out. But make sure you come early morning. You leave your place early morning, like at this place, this time, like 7 o'clock, 6:30. This should be the best time to visit this place. Flash ले लगाने का भूल गया. As I always tell, whenever you are passing through these village areas, make sure you are riding very slow and very calm mode, not in the hyper mode, because these people are very innocent and they don't know how to behave on these kind of roads and all that. This is their territory, they live in there according to their rules. So we cannot go in and make our styling statement by making sound and all that. Remaining calm, give their own space. So another 3 kilometers. We are almost there now. From here the off-road starts.
Okay, so we will go there on that part, that location. Quite a nice place, very calm, nobody here, abandoned place, nice to chill out. We will sit there on that bridge and have breakfast, and then we will go to the other place nearby here. Let me stop this bike here. Okay, turning around will be a problem. Let's see later for that. Yeah, so we spent 20 minutes there. It was quite a okay place, not that great time to spend there. So we had our breakfast there, and now we are going. So now we are going to a falls nearby place here. It is almost 25 kilometers from here. So we thought of going there because it was a very okay place. We were getting bored. We thought of seeing some other place, so we will go there now. Roads are really bad. There are a lot of potholes in the road, so that's why the ride becomes slow. But scenic view on the right hand side. Okay, somehow we have got some good road now. All the way that road was totally bad. Now we have good road, we can cruise nicely. So we are almost there, another 12 minutes. It is showing 3.7 kilometers. Road was okay, not bad, it was good. Half of the way was very bad and half of the way was very good. And the passing through the jungle was actually very nice, calm, and nobody was there on the road. I don't know about the afternoon time, but morning time it was fully open road. Now time is 8:56, so we will reach by 9:10 to the location. From here the off-road starts. Still cannot believe whether we will find a waterfall here, this kind of a place. लग गया? इसे पूछेंगे रो ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆನಾ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದಾ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನಾ? ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕು. क्या करेंगे? पलटा ले कोई चल देंगे. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಿ ನೋಡ್ರೆ ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ. So actually that route was not good, so we asked the guy. He told go from there, from this road you will find the waterfall. पूछना था ये रास्ता की वो रास्ता अगर को पूछना था. अज्जी फॉल्स चलैते हाँ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. क्या भी समझ में नहीं आया मुझे तो. हाँ ಮಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಿರೋ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೋಡ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೋಡಾ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು?
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲನಾ? ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಿಲ್ಲನಾ? ಐತೆ. ಯಾವುದಿರೋದು? ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲೋ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಈಶ್ವರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ರೋಡ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಡಿಬೇಕು. 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಮಾಂ. ಹೆಂಗದ ಹಿಂಗ? ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಏನೋ ಜೆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐತೆ ನೋಡು ಮುಂದೆ. ಅದು ರೋಡ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲನಾ? ಅದೇ ಇದ್ವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐತೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ರೋವಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಸಿಗ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ. ಹಾಂ. Finding the falls route is very difficult task. We are going from all the ways, it is not getting to us. Wherever we go, we are getting dead end. So finally we are asking a guy, he is telling from the front left. वो तभी का था समय देखेंगे, जाको नहीं मिला तो रिटर्न. यहाँ लाल मट्टी है भाई, अटक गई तो अच्छे. हाँ बरोबर. ಅಣ್ಣ ಫಾಲ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ? ಓ ಕ್ಯಾ ಭೀ ಹೈ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಟತೀರ. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೆ? ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಾವು ರೋಡ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ चढ़ा लग जाएंगे यहाँ से कितना डिप. ಜಾಸ್ತಿ ನಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಅದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರಿ. ಇದು ನೆಟ್ಟೆ ಇದೆ, ನೆಟ್ಟು ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಡಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಯ್ತು ಇದು? ಡೀಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಡೀಪ್ ಏನಿಲ್ಲ. तो पूरा जूते में पानी. पानी आ रहा कहाँ से ये था? हाँ. कैसा बता रहा है ना? जाना उससे सीधा कहाँ खेत में कुछ जाना उसके दे. मेरे ख्याल से यहाँ से खड़ा को चल रहे जाना जैसा. यहाँ से 500 मीटर बता रहा है. 500 मीटर दिखा रहा खाली यहाँ से जाना. So from here we will have to do trekking for another 1.5 kilometer. यहाँ से 500 मीटर दिखा रहा. जाना होता है. चल लेके जाने का देखेंगे तो. ये हो क्या 4 किलोमीटर बता रहा. सीधा गया तो है सो फॉल्स से. इन्हें गोल फिर लेके जाओ करा है.
क्या करना था? पानी का आ रहा नहीं? आवाज आ रहा। हाँ यहाँ ही मैं वो यहाँ है सो ऐसे रास्ता भी बता रहा है। नहीं हाँ क्या उड़ गया ना क्या कि उड़ गया है ऐसे उड़ गया भाग लग गया उड़ को गया ऐसा। चलो जाएंगे रिटर्न चुपके गई को। कैसा है इसका? फिर यहाँ से जाने का 600। नहीं बहुत स्लिप हो रही है। झाड़ देने से खड़ा लगा पक्का नहीं कहीं का तो आरो इन्हें ऐसा दिखा रहा, ये ऐसा दिखा रहा। जरा चलो वो ऐसा जाना समय। वो साइड तो अब फॉल्स नहीं आता, इसके वहाँ का फॉल्स मारो। नहीं यहाँ बता रहा ऐसा जाना आपको, हमें यहाँ ही फॉल्स यहाँ है। कहाँ? हमें यहाँ ही फॉल्स यहाँ है। चलो देखेंगे। मांगे गिरगुटा ये बड़े बड़े ही ना जी गिरगुटा। उतरने का उतर रही है। गाड़ी के बदले है वो पका हुआ था। ए चलो जाएंगे। चलो अब बीच मालूम नहीं कौन से साइड से आए कौन से साइड से जाना घर को। From past 2.5 hours we are finding the falls. We are not getting. We went into the jungle, came off the jungle, totally tired. So now we are cancelling this ride and going